En una calle tranquila de Texas, dos policías esposaron a un juez federal latino, confundiendo su dignidad con desafío. 5 minutos después, una llamada telefónica desencadenó una tormenta que expuso su perjuicio y destruyó sus carreras en un abrir y cerrar de ojos. El juez federal Mateo Rivera, un hombre de 46 años de ascendencia mexicana, estaba parado junto a su sedán en una calle lateral de McAllen, Texas. Vestía un traje oscuro. Su port reflejaba años de autoridad ganada con esfuerzo en los tribunales federales. Rivera había terminado una audiencia en el juzgado local y se dirigía a casa cuando las luces intermitentes de una patrulla lo obligaron a detenerse. Mantuvo las manos en el volante. Su entrenamiento legal y su experiencia de vida como hombre latino en Estados Unidos guiando cada movimiento. Permanecer cómodo, evitar conflictos, sobrevivir al encuentro. Los oficiales Jason Turner y Cal Evans, ambos blancos y en sus 30s, se acercaron al vehículo con una postura agresiva. Turner, el más alto, tomó la iniciativa, su linterna apuntando al rostro de Rivera mientras lo ordenaba mostrar su licencia y registro. Evans permanecía a un lado, su mano cerca de la pistola, observando cada gesto de Rivera. La detención se basaba en una supuesta infracción de tránsito por no usar la direccional, pero el tono de los oficiales sugería algo más profundo, un prejuicio que no necesitaba justification. Rivera handed over his driver's license and federal judicial identification, his voice steady. Soy el juez federal Mateo Rivera. Dijo, esperando que su posición aclarara cualquier malentendido. Estoy regresando a casa después de una audiencia. Turner tomó los documentos, apenas mirándolos antes de pasarlos a Evans. Salga del vehículo, ordenó, ignorando la identificación judicial. Rivera frunció el seno, pero obedeció, saliendo del coche con las manos visibles. ¿Cuál es el motivo de la detención, oficial? Preguntó, su tono profesional pero firme. Evans se acercó, his voice sharp. No hacemos preguntas, las respondemos. Haga lo que se le dice. El destin en su tono era palpable, y Rivera reconoció la dinámica de inmediato. Su raza, su acento ligero, lo hacían sospechoso a los ojos de estos hombres. Turner gestured toward the sedan. Vamos a registrar su vehículo. ¿Algo que debemos saber? Rivera shook his head. Nada illegal, oficial. Soy juez federal. Esto es innecesario. Turner smirked, exchanging a glance with Evans. Juez, claro. Dijo, su sarcasmo cortante. Todos tienen una historia. Evans comenzó a registrar el coche sin consentimiento, abriendo la guantra, revisando el maletín de Rivera con destin. Rivera mantuvo la calma, pero su mente trabajaba rápido. Había enfrentado prejuicios antes, en la escuela de leyes, en los tribunales, en la vida diaria, pero esto era diferente. Estos oficiales, armados y con autoridad, lo trataban como a un criminal. No tienen causa probable para esto, dijo, su voz firme. Están violando mis derechos. Turner se giró, su rostro endurecido. Manos detrás de la espalda, ordenó. Rivera parpadeó, incrédulo. ¿Estoy bajo arresto? Preguntó. ¿Por qué cargo? Evans lo agarró del brazo, torciéndolo. Resistencia a la autoridad, gruñó, colocando las esposas con fuerza. El metal cortó la piel de Rivera, pero no se resistió. Sabía que cualquier movimiento podía escalar la situación, y su prioridad era salir con vida. Los oficiales lo impidieron hacia la patrulla, ignorando sus protestas. Turner se burló mientras lo sentaban en el asiento trasero. Juez, no parece tan importante ahora. Evans rió añadiendo, a ver cómo te vi en la celda. Rivera memorizó sus nombres, sus números de placa,
Cauda de tal que podría usar después. Su mente, afilada por años en el derecho, y planeaba el próximo paso. En la comisaría de McAllen, Rivera fue procesado como cualquier detenido, huellas dactilares, foto de ficha, su traje arrogado por el trato brusco. Permaneció en silencio, negándose a responder a las burlas de los oficiales. Turner, llenando el papeleo, lo llamó Juez con un tono mordaz. Evans en audio. ¿Deberías estar acostumbrado a esto, no? La insinuación racial era clara, pero Rivera no mordió el anzuelo. Lo permitieron una llamada. Y Rivera sabía a quién contactar. Marcó el número de la jueza federal Carla Torres, una colega y amiga de confianza en el Distrito Sur de Texas. Su voz fue tranquila pero urgent. Carla, soy Mateo. Fui arrestado en McAllen por dos oficiales, Turner y Evans, sin causa. Necesito tu ayuda. Torres, una mujer de 50 años conocida por su integridad, respondió con firmeza. Quédate ahí, Mateo. Esto es irresuelve ahora. Torres colgó y actuó de inmediato. Llamó al jefe de policía de McAllen, Robert Alvarez, un hombre con quien había trabajado en casos federales. Su tono fue directo. Jefe, uno de mis colegas, el juez federal Mateo Rivera, fue arrestado por sus oficiales sin justificación. Y es un error grave. Exigió su liberación inmediata y una investigación completa. Alvarez, consciente de la magnitud, prometió acción rápida. Pero Torres no terminó ahí. Contactó al fiscal federal del distrito, Elena Vargas, para asegurar que los oficiales enfrentaran consecuencias. En la comisaría, Turner y Evans ignoraban el torbellino que se avecinaba. Bromeaban sobre el arresto, confiados en que su palabra prevalecería sobre la de un hombre latino, Juez o no. Pero 15 minutos después, Alvarez legó, su rostro tenso. Llamó a Turner y Evans a su oficina, cerrando la puerta. ¿Arrestaron a un juez federal? Preguntó, su voz baja pero furiosa. ¿Sin evidencia? Turner se encogió de hombres a la defensiva. Dijo que era juez, pero parecía sospechoso. Resistencia, jefe. Evans asintió. No nos dio opción. Alvarez los cortó, su mano golpeando el escritorio. Acabó de hablar con la jueza Torres. El FBI está involucrado, y sus cámaras corporales están siendo revisadas ahora mismo. ¿Tienen idea de lo que hicieron? Los oficiales palidecieron. No sabían que sus cámaras habían grabado cada palabra, cada acción. Turner intentó justificarse. No sabíamos que era realmente un juez. Pensamos que. Alvarez lo interrumpió. No pensaron. Están suspendidos. Entregan sus placas y armas. Rivera fue liberado media hora después, las esposas retiradas, sus pertenencias devueltas. Alvarez se disculpó personalmente, su voz cargada de vergüenza. Juez Rivera, esto no refleja nuestro departamento. Investigaremos a fondo. Rivera asintió, su expresión invisible. Asegurís de eso, jefe. Dijo, su voz calmada pero firme. Salió de la comisaría, su traje en arrogado, y se dirigió a su coche, su mente enfocada en la justicia. Las grabaciones de las cámaras corporales, revisadas esa tarde, fueron devastadoras. El tono agresivo de Turner, el comentario racial de Evans, deberías estar acostumbrado, y la falta de causa para el arresto quedaron expuestos. Torres compartió las grabaciones con Vargas, quien abrió una investigación federal por violaciones a los derechos civiles. El FBI asumió el caso, entrevistando a Rivera y recopilando testimonios. Turner y Evans fueron acusados en una semana, arresto falso, abuso de autoridad, y cargos por conducta discriminatoria. Las grabaciones, filtradas a los medios, desataron indignación en McAllen.
Protestas frente a la Comisaría Exigen reformas. Y Alvarez anunció nuevas políticas de capacitación y supervisión. Los oficiales fueron despedidos. Sus carreras destruidas. Sus nombres sin ánimo de escándalo. Rivera regresó al tribunal. Su autoridad intacta. Cooperó con la investigación, testificando contra Turner y Evans. Vargas aseguró condenas. Y el Departamento de Policía enfrentó una demanda federal, resuelta con una compensación para Rivera, donada a programas comunitarios. En un discurso en McAllen, Rivera habló con claridad. Mi toga no me protege de ser latino, dijo. Pero la ley sí, y la hervaler. Los vidas de Turner y Evans se desmoronaron. Turner se mudó, incapaz de encontrar empleo. Evans enfrentó deudas y ostracismo. Rivera, mientras tanto, continuó su trabajo, su legado fortalecido. Su lamada había expuesto un sistema defectuoso y hecho render cuentas, probando que su justicia no era solo para los tribunales, sino para todos.